Some students have their commerce paper tomorrow, so this is good for you. Honey, as I told you, Puta, I have selected a third term test paper, which is a full paper, a final paper from the whole syllabus. Now, I said that we are going to start paper classes from September onwards. So this is our first paper. We have already discussed the case study of this paper. Do you remember I gave you that, the paper and asked you to, paste it in your book like a page, right? I hope you have pasted that already. Now we are going to do the MCQ part of MCQ questions of this paper. හරි එතකොට ඔයාලා මේ paper class එකේ පළවෙනි paper එක දැම්මම මම පටන් ගන්න තියෙන්නේ හරි right now usually you all know this first 4 questions are from a case right so here we can like glance at the questions and go to the case but if the case is like smaller we can read the case and go to the questions but when we look at the case it seems like it's lengthy. So in that case, Puta, it's better to go for the, glance at the questions. Not kudaako kiwannath onne samane glance karගෙන යන්න. හරි? According to the case, Mr. blah blah blah. හරි ඒක හොයන්න පුළුවන්. Strength එකක් අහනවා. හරි? Strength එකක් අහනවා. Right. Give a second. A strength, right? And then the factor of production that organic fertilizer produce. Factor of production අහනවා. Correct statement එකක් අහනවා. හරි. ටග්ග read කරමු case එක. Let's read the case. දැන් ඔයගොල්ලෝ කරලානේ තියෙන්නේ. මේක මට මම සමහර ඒවා open questions අහනවා. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ පුතා ඉන්න chat එක love කරන්න. chat එක everyone දාලා එවන්න ඕනේ. හරි? අපි අනිවාර්යෙන් online class එක කරනකොට physical class එකේ විදිහටම හැමෝටම පේන්න answer කරන්න වෙනවා. හරි? එතකොට you won't miss the physical class no. That's all. හරි? talking break එක තමයි කරන්න බැරි වෙන්නේ. හරි? ඒක break එක දුන්නත් ඔයාලා කලින් තමයි කතා කරන්න වෙන්නේ නැත්නම් ගෙදර අයත් එක්ක තමයි. Right. Now I should allow this. Everyone allow කරලා තියෙන්නේ. හරි? private message එකක් නම් ඔන්න direct කරන්න නැත්නම් everyone දාලා answer send කරන්න. හරි? Right. Let's read this. ඉතින් මේ questions වලින් time to time මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් හැමෝගෙම answer එකක් ඉල්ලනවා. සමහර අයගේ direct කරලා අහනවා. දැන් මේකේ මම direct කරන්නේ නැහැ. but ඊළඟට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් direct වෙනවා. හරි? According to the above case, yeah, we had to read the case first, no? Right, let's read it. Mrs. Arangala, who has obtained a special training to produce organic fertilizer using modern technological methods, produces organic fertilizer using waste material. Waste material කියන්නේ ඔය ඉඳුල් වලින් හරි මොනවා හරි දිරන දේවල් වලින් organic fertilizer මේ ඔය කොළ ද්‍රව්‍ය ඒ වගේ ඒවායි හරි. She is an owner of enough land and produces organic fertilizer commercially. So her business is producing organic fertilizer. That's what we understood, right? And when we read the case, we understood the type of the business. It is definitely a sole proprietorship. Ne? අර කියවනකොටම main details ටික ඔලුවට දාගන්න පුතා. Right? Then now මේ කියවන ගමන් ඔයා ටිකක් හිතන්න is this a commodity manufacturing business or a service providing? It clearly says that she produces the organic fertilizer, not that she buys and sells organic fertilizer like a retail shop. Right? She produces. So this is a straight commodity manufacturing business. තේරෙනවද මං කියන දේ? දැන් කේස් එක කියවන්න ගත්තාම මේ කියවන ගමන් අර main theory points ටික ඔලුවට දාගන්න. business එකේ type එක. හරි? direct type එක. commodity manufacturing the service providing the. business එකේ product එක මොකක්ද? හරි? ඒ main details ටික ඔලුවට යන්න ඕනේ. හරි? then she is an owner of enough capital and produces organic fertilizer commercially. Okay. It is an advantage for her that the production house being located in an area where farmers are engaged in growing flowers and vegetables. ඒ කියන දේ තේරුණාද?
දැන් මෙයාගේ production house එක තියෙන්නේ පුතා farmers ලා ඉන්න area එකක් ගාව. එතකොට sounds like from the farmers she might get some waste flowers and vegetables වගේ like raw materials එහෙම වෙනවද දන්නේ. Now this point sounds like an opportunity no. එහෙම දෙයක් නේද තියෙන්නේ. we can fit in farmers ලා එළියේ ඉන්නේ. එතකොට නිකන් opportunity එකක් වගේ අපිට පේන්නේ. හරි ඒ ඔක්කොම ඔළුවේ දාගෙන ඔන්න අපි දැන් ප්‍රශ්න වලට යනවා. දැන් හොඳට කියවන්න ඕනේ. කලින් ක්ලාස් කළේ. right. According to the above case, Mrs. Arangala's business is. Now we have already determined the answer. No, it's a good manufacturing business. That means the below three are definitely incorrect. Let's see why they are incorrect. Next they say service. No. Is it a partnership? No. Is it a non-profit organization? No. Our answer is 1. Right? දැක්කද අර කේස් එක කියන ගමන් මේන් පොයින්ට් එක ඔලුවට දාගත්තා නම් පුතා ටක් ගාලා උත්තර හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි කලබල වෙන්න එපා හොඳට කියවන්න. හරි? Right, next one. A strength of Mrs. Arangala's business. Okay, let's see a strength. Hari? Now we actually saw the strength here. No, she has obtained a special training for doing, producing organic fertilizer. So it's obviously number 1. She has obtained a special training. What is the factor of production that organic fertilizer produced by? Right, then මෙහෙමයි. එයා හදන product එකේ factor of production නේ හන්නේ. ඒක නිකන් හරි අමුතුම ප්‍රශ්නයක්. හරි? දැන් සාමාන්‍ය factors of production කියන්නේ resources used to produce a product නේ. මොකක් හරි product එකක් හදන්න පාවිච්චි කරන resources වලට තමයි පුතා factors of production කියන්නේ. But here they are organic fertilizer එකේ මේ factor of production. I think we know organic fertilizer is produced by Mrs. Arangala. So it's a man-made one. So our answer should be 3, right? Obviously. නේ? තුනට තමයි යන්න වෙන්නේ. දැන් ඔයා මේකට මේ organic නේ land නේ එහෙම ගන්න බෑ පුතා. හරි? මොකද organic fertilizer හදන්න man involved වෙන්න එපානේ. නේද? නිකම්ම මේ පොළවෙන් ඩෝන් ගාලා පස් ටිකක් කරගන්නව නෙමෙයි. Right? Right. 4th one. Correct statement relevant to the above case. Right. Arangala's business has legal personality. No, right? Because this is a sole proprietorship. Sole proprietors do not have legal personality. Dinali, Vasana is from the case, no? I thought some student in the class. Ayyo, right, whatever it is. Here, Vasana is a partner of Arangala's business. Do we have Vasana in this case? No Vasana, no? එහෙනම් ඉතින් ඒක අරංගල තමයි දාන්නේ නේ. අරංගල තමයි දාන්නේ. හරි, අපි බලමු. Farmers are not stakeholders of Arangala's business. No, Puta. Farmers are the stakeholders of Arangala's business. Ne? Because farmers are whom? They are the actually like suppliers. Ne? නිකන් අර දැන් මේගොල්ලෝ flowers and vegetables හදනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේගොල්ලෝ sounds like මේ මේ කවුද? Farmers sounds like suppliers. හරි? Suppliers එහෙමනම් suppliers කියන්නේ ඉතින් definitely stakeholders ලානේ. මේ කතාවත් වැරදි. It is a great opportunity to have farmers who are cultivating vegetables in this area. This is correct. That's what I told you at the beginning. හරි? මේක හරි. දැන් වාසනා කියලා එකක් නැහැනේ. නැහැ කියන්නේ ඒක wrong. හරිනේ? එහෙමත් කියන්න පුළුවන් නේද? There is no Vasana here. So that means this is an incorrect statement. Our answer is the 4th one. Easy, right? Right. Then let's go for the next question. ඊළඟ question එක ටක් කාලා යන්න. හරි? Select the answer which correctly classifies business organizations based on ownership. Based on the ownership, we have private sector businesses and public sector businesses. මතකයි නේ? එහෙනම් answer එක 2. Right? If you have any doubts, ask.
one of the main objective of a business is, Puta, when you consider the main objectives, you have only two. And these are actually objectives of for-profit businesses. What are they? Earning profits. What's the other one? Increasing customer satisfaction. So we have increasing customer satisfaction. No, darling, no. Honey, then සමහර ඒවා මාත් එක්ක එක දිගට කතා කරමු නැත්නම් පොටි ඉවර කරන්න බැරි වෙනවා. හරි? සමහර ඒවාට මම ඔයාලට ටයිම් දෙනවා. එතකොට මම ඔයාලෙන් මේ ඉන්ඩිවිජුවලි අහනවා. හරි? අද ඔයගොල්ලෝ ආන්සර් එක ලියා ගන්න ඕනේ පොතේ. මෙතන ආන්සර් එක දාන්න ඕනේ. හරි? එතකොට තමයි මම දන්නේ ඔයා ඔන්ලයින් ක්ලාස් ඇවිල්ලා මේක හරියට කරලා කියලා. ඉතින් යාළුවෙක්ගෙන් ආපු එක්කෙනෙක්ගෙන් කොපි කරලා ලියන්න ලිව්වට වැඩක් නැහැ. මෙතන attendance තියෙනවනේ. මෙතන මම දන්නවා කවුද ආවේ කියලා. හරි? I see your names. That's why. Hi. Right. Anyhow, darling, just write the particular name. Sorry, number. I'm going to print this and give it to you. Hi. Once I give it, you just underline it on the paper itself. But for now, just put numbers. Sorry. Put the answer. Hi. Put that in the screenshot tag. Screenshot ගන්න කොහොමද මට මතකත් නැහැ. Print screen and windscreen. Hold on. Is it control and print screen? Who knows how to take a windscreen? Yeah, I got it. Right, I got it. Just print screen works there. Snapping tool, no? Yeah. Right. Thanks for that. Snipping, no? Snapping, no? Snipping. Oh, whatever it is. Right. Now, let's go for the sixth one. We did the sixth one. Hari? Then make a balance puta. May generating employee. Hundred ganna hari. May making igana ganna take ganna. Hundred pronounce. May not pronounce lo. Hundred practice karan. Hari? Sleeping. Yeah, that's a. Makai. Mono de. These are also objectives, but not the main ones. These are sub-objectives. Right? Right. Seventh one. What is the act that determines the minimum and maximum number of partners in a partnership? Please answer to this question, Buddha. Please send your answer to everyone in the chat. Please, everyone select kala direct epa. Evan answer Sinali. She says 4. What about the others? Yeah. Havit me Anuki, I go Ogolokiane, 4, ne? Litum Inuka Pasandi, Tiana. Right, good. It's 4. Right? It make a Danatikirit then hard ankaragan. Put up papers Karana Kiane, Hondama Deaktama, subject ka pardon Karanan. One of the best method to study and study a main subject is doing past papers. Or whatever papers related to that subject. මොකද මේ මේවා කරනකොට අපි තියරි එක නැවත නැවත මතක් වෙනවා. Recalling session එකක් තියෙන්නේ. හරි? ඒතර මෙතන active recall එකක් යන්නේ. දැන් ඔයා හිතන්නේ නිකම්ම පොතක් පෙරලගෙන මෙහෙම පාඩම් කරනවට වඩා මතක හිතෙනවා වැඩි paper එකකට answer කරනකොට. මොකද paper එකකට answer කරනකොට ඔයා සෑහෙන මහන්සි වෙලානේ මතකේ ගන්නෙ. එතකොට වැඩ කරන ප්‍රමාණය වැඩි. So learn this study technique. හරි? Always do papers. Hari, 7 negative 4. Then next, Mrs. Adia, Chayasin, is carrying out his business as Salia Stores. Select the correct statement regarding the registration of this business. Putta, this business is a sole proprietorship. Why we say so? By looking at the business name, we see Salia, and it says Salia is doing this business. It is an obvious sole proprietor kening. And we know there is a certain law for sole proprietors. If their business name do not include the full name of the owner, obviously they have to register their business name. Hari, so business registration kila kiyane to business name registration ekadam thama avtana. Hari, right? Let's go for the answer options and see. A legal personality will be received by registering this business. No. Because sole proprietors do not have legal personality. They just register their business name. By registering a business name, a business cannot obtain the legal personality.
හරි legal personality එන්නේ මේ incorporated companies වගේ business වල. අද ඔය ගමන් ටක් ගාලා මේ theory එක මතක තියාගන්න. හරි? Which businesses do have the legal personality? හරි? මොන business වලටද legal personality තියෙන්නේ? හරි? Number 1 තියෙන අය. හරි? legal personality තියෙන අය තමයි number 1 incorporated companies. හරි? IC කියන්නේ ඒක incorporated companies. Okay? Number 2 state corporations. SC. හරි? corporations. State corporations. ඔයා දන්නතර ලියා ගන්න. හරි? Incorporated companies, state corporations according to our syllabus. Hurry. And who do not have the legal personality? Number 1, sole proprietorship. Number 2, partnership. Number 3, remember, state what? Departments. Hurry. State departments are put legal personality according to our syllabus. Hurry. Right. So, ekat tolwe tiyaganna plus මේකට answer එක make නෙමෙයි definitely, right? We have to select the correct statement. It is compulsory to register the name of this business. Of course, it is compulsory. That is correct. Let's see the other two are incorrect or correct. It is not compulsory. No, it is compulsory because we see only one name in the business name. Compulsory no in නම් පුතා full name එක business name එකට යන්න ඕනේ. එහෙම ගිහලා නැහැනේ. This business should be registered under the Company Act. No. Company Act එකේ register කරන්නේ කාවද? Incorporated companies. Incorporated companies register වෙනකොට පුතා legal personality ලැබෙනවා. But මේගොල්ලෝ register කරනකොට legal personality එන්නේ නැහැ. හරි? ඔන්න මතක තියාගන්න. This is our answer. Okay? Right. Next, we have what? Some characteristics of some businesses. A and up to F. දැන් හැම එකේම answer number එක ලියන්න ඕනේ. හරි? So we need to pick the whatever the proper answer for each question. Right. අපි බලමු. මුලින්ම අහනවා the characteristics of a sole proprietorship. බලමු. පුතා sole proprietors ලගේ unlimited liability එකක් තියෙනවා. ඒක අපි දන්නවනේ. නේ? Partnership ලගෙත් ඒකමයි. Having an agreement එකක් සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ partnerships ළඟ. හරි? Partnership ළඟ මම P කියලා ලිව්වොත් partnership. හරි? SP කියලා ලිව්වොත් sole proprietorship. Okay? ඊට පස්සේ having a legal personality තියෙන සාමාන්‍යයෙන් I said incorporated companies වලට තියෙනවා. State corporation වලට තියෙනවා. හරි? State corporation වලට තියෙනවා. Democratic control තියෙන්නේ පුතා cooperative societies වලට. Cooperative societies වලට. හරි? Well-being of the members usually all the societies. That means cooperative societies and other associations. Other associations. No need to be registered. Then මෙහෙමයි not mandatory to register. කියන වචනේ දාන්න පුළුවන් sole proprietorship and partnerships වලට. කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ registration එක අනිවාර්ය නැහැ. හැබැයි business name එකට full name එක නැත්තම් ඕනේද පුතා? අනිවාර්යයි. හරි? ඉතින් මෙතන නිකන් no need to register කියලා තියෙනවා. ඒක ටිකක් sounds odd. අපි බලමු. හරි? මොනවද කියන්නේ කියලා. Right. The characters of a sole proprietorship business are obviously A comes F එක ඉතින් මේක අනුව නම් එන්න ඕනේ මේ මොකද not mandatory. ඒ කියන්නේ අනිවාර්ය නෑ, compulsory නෑ. අපිට A and F answer එකක් තියෙනවා. A එක B ඉන්නවා. Having an agreement කොහොමද වැරදිනේ? එහෙනම් answer එක කෙලින්ම 3. හරි? answer එක 3. Okay no? If you have any doubt ask හරි? හරි ඊළඟට characteristics of a business type in Sri Lanka which can be converted with minimum number of 10 people which can be started with minimum 10 people එක start කරන්න පුළුවන් business එක මොකක්ද කියලා අහන්නේ. This is a good question for you. You should answer this. හරි? අඩුම 10ක් එක්ක පටන් ගන්න පුළුවන් business එක. Characteristic
of a business type. Then මුලින්ම මේ business type එක අඳුර ගන්න එපානේ. නේද? Then only you have to decide the characteristics. Please answer to this question. Sinali says 3. Others? No, Dinali. Others? මුලින්ම බලන්න මේ business එක කවුද? අඩුම 10කින් පටන් ගන්න පුළුවන් business එක. ඒ කියන්නේ මේ එක්මි right? කොහොනිත් අයට බැයිද? තව දෙතුන් දෙනෙක් answer කරන්න පුතා. Please. Sayuni, what's your answer, darling? Inuka, Kavitmi, yeah. Everyone says 3, no? Anuki, Litum. Ehna මොකද්ද මේ business type එක පුතා? මෙහෙමනේ. With now, for you to start a cooperative society, you have to have at least 10 members. Hari? So they are talking about cooperative societies. Right? බලන්න දැන් මේ ප්‍රශ්නේ හරි standard. හරි? ඒ කියන්නේ ඔයා business type එක අඳුරගත්තේ නැත්නම් හරියට answer එක වැරදෙනවා පුතා. ඒ shock එකට ඒගොල්ලෝ answer option set කරනවා එක එක business එකට. partnership එකට වෙනම set කරනවා. හරි? sole proprietorship එකට වෙනම set කරනවා. එහෙම කරනවා. හරි? Right. Now they are talking about a cooperative society. So we know definitely one of the main characteristic of a cooperative society is democratic control. And this is a society means it has members. So well-being of the members again comes. Hari? එතකොට මේ දෙන්න තමයි answers. එහෙනම් ඔයාලා answer එක උන්න හරියටම හරි. You all answers are correct. It's 3. හරි? දැක්කද තෝරන හැටි? This is a very good question. මෙහෙම තමයි අහන්න ඕනේ questions. හරි? You have to think a lot and know a lot. Right. හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දැනගන්නත් ඕනේ. දෙකම තියෙන්න ඕනේ. Right. What is the type of insurance in which the insured money can be obtained either damage or not? What is the type of insurance in which insured money, what is it? That means either damage or not. That means damage එකක් වුණත් නැතත් ඔයා insurance එකට දාපු සල්ලි ටික නැවත ලැබෙන්නේ පුතා මොන business එකේ? Sorry, මොන insurance එකේද? Life insurance වල. You get the total money that you have given to the insurance company with bonus. So that's why we call it a life insurance as a investment method. Not only your insured money, the bonus or the interest for that money is given by the company. Hari? ඔන්න හොඳට මතක තියාගන්න. Life insurance වල තමයි පුතා අපි insurance එකට ගියපු සල්ලි ටික නැවත හම්බ වෙන්නේ සහ නැවත ඒ මුදලට අමතරව bonus එකක් එහෙම නැත්නම් interest එකකුත් ලැබෙනවා. හරි? Right. Select an electronic communication media out of the following. Electronic, no? Digital boards නේ. හරිම ලේසි. මේ තුනම verbal යන ඒවා. මේක තමයි electronic නේ. හරිනේ? Right. 13th one. Select the element of transportation which belongs to introduction of solar power systems to obtain power in driving vehicles. Answer is power, right? It's obvious answer. Nee? What are the elements of transportation, Puta? There are 4, no? Way, medium, power, terminal. So they are talking about power source, which is solar power. Hari. X and Y you have to match. X එකේ තියෙන්නේ management function එක, Y එකේ තියෙන්නේ activities relevant to that function. So you have to match. හරි, when you match පුතා මේ මෙහෙම කරලා match කරන්නේ නැහැ. ඒ පොඩි කාලේ කරපු දේවල්. හරි, ඒවා පහවසර වෙනකොට නවතින්න ඕනේ. හරි. මේකෙදි you have to write the proper letter in front of the given function. Planning වලට මොකක්ද දෙන්නේ? Now planning අල්ලගන්න පුළුවන් ලේසිම trick එක තමයි verb එකක් විදිහට decide කියන word එක දානවා. So can you see here deciding to increase sales by 10%. So this is about planning. B comes under A, planning. Right? Then organizing වල ගොඩක් වෙලාවට පුතා recruiting employees එනවා. එහෙම නැත්නම් purchasing resources එනවා. එහෙම නැත්නම් assigning some task. Sorry, assigning, yeah.
giving some tasks. හැබැයි ගොඩාක් වෙන famous මේක තමයි recruiting. එහෙම නැත්නම් hiring employees. So we see recruiting trade assistants. D here. Leading වල කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ you had directing employees by giving information and instructions. ඉතින් supervising the activities of blah 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 මේක leading වලට යන්නේ. supervision යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් leading වලට. හරි? controlling checking controlling එකට අල්ලගන්න පුළුවන් ලේසිම වැඩි checking කියන ඒ කියන්නේ check කියන verb එක තියෙනවා. හරි? So checking the increased percentage of sales. Now their objective was to increase the sales by 10%. So in the controlling process, in the controlling function, they have to check whether they have increased the sales by 10% or not. ඉතින් ඒක තමයි controlling වල වෙන්නේ. ඒක check කරලා බලන එක. 110ක් sales වැඩි වුණාද නැද්ද කියන එක බලනවා. check කරලා. sales figures අරගෙන compare කරාම අපිට හොයන්න පුළුවන්. Right. So C comes under 4. So our answer බලන්න අපේ letter එකේ මේ flow එක තියනවද කියලා? B D A C මේ තියෙන්නේ. This is our answer. හරි? ඉතින් අපි හරියට මේක තේරුවේ නැත්නම් ඒකටත් options තියෙනවා එයාගේ. හරි? paper again. Right, 15th one. Now this is from investment, but you all have learned investment from me. I taught you, no? Let's find the answer. You should get me the answer now. Hurry. अब බලමු investment මතකද කියලා කට්ටියට. Investment first term වෙන්නෙත් නැහැ, second term වෙන්නෙත් නැහැ පුතා. But we always we are like අනිත් ළමයින්ට වඩා ඉස්සරහින් ඉන්න කට්ටියක්නේ. ඒ නිසා we do these questions. Now let me read to you. You should find me the answer. Hurry. Select the correct answer which shows the benefit received by an investor investing money on ordinary shares and benefits of investing money in a fixed deposit in the correct order. So they ask you to write the returns of ordinary shares and fixed deposits in order. Send your answers, puta. Taggal send karan answers. Yes. Sister Inuka inang ඊට පස්සේ Ikmi, Behan, Kavitmi, Pasandi, Sayuni, Ditum. Hari. You all say 4. Sonali, yeah. Let's see. Oh, ordinary shares වල තියෙනවා පුතා two main economic returns. There are many returns, but mainly there are two, dividends and the capital gains. But we see both words in the answer options. Then definitely we know in fixed deposit, the main economic return is interest. That is interest. එතකොට මේ interest තියෙන්නේ options දෙකක විතරයි. එතකොට මෙතන capital gains තියෙනවා, මෙතන dividends තියෙනවා. Then is it 3 or 4 now? හරි? දැන් එතකොට බලන්න මෙහෙම. Capital gain එකක් එන්නේ පුතා by selling whatever the shares purchase at a higher price than the purchase price, no? මේක shares විකුණනකොට ලැබෙන return එකක් නේ. හරි? But මේකේ main return එක මොකක්ද? When you invest in ordinary shares, you get a share of the profits made by that particular incorporated company, right? So you call that dividends. Then මෙයාගේ immediate main return එක පුතා dividends. බලන්න දැන් tricky answer එක. හරි මොකද දෙකක් තියෙනවා. ඒ වෙලාවට ඔයා මොලේ කල්පනා කරන්න ඕනේ මෙතන ලැබෙන immediate benefit එක මොකක්ද කියන එක හිතන්නේ. හරි? Capital gain means පුතා when we sell whatever the purchase shares at a higher price than the purchase price. ඒ කියන්නේ දැන් අපි shares අරගෙන අපි ගත්තු ගානට වඩා වැඩි ගානකට විකුණුවා. නිකන් land එකක් අරන් අපි ඊට වැඩියෙන් විකුණන්නේ. අන්න ඒ වගේ shares උත් අපිට පුළුවන් ගත්තු ගානට වඩා වැඩියෙන් විකුණන්න market price එක වැඩි වෙනකොට. share price එක වැඩි වෙනකොට. අපි දුම අපි 10 rupees each අරගෙන නිකන් just hypothetical. හරි? Let's say we sell it at 15 rupees. So we have a capital gain of 5 rupees each share, per share. හැම share එකකම රුපියල් 5ක් අපි වැඩිපුර earn කරනවා එතකොට. දැන් මේකට කියන්නේ capital gains හරි.
මේක හරි නමුත් අර ඩිවිඩන්ඩ් මේ කියන්නේ ordinary shares වල මේන්ම එක්කෙනා dividends fixed deposit වල interest එහෙම ගියාම fourth එකට answer දෙන්නේ නැත්නම් මේක වැරදි නෑ මේකත් return එකක් capital gains කියන්නේ return එකක් ordinary shares වල right මේ hope මේ this is clear right we are clear no ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය කිව්වේ 4 කියලා ඉතින් හරි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොලේ පාවිච්චි කරන්න නේ right just kidding හරි okay පුතා right Dinali fine if you are fine I'm also fine right 16th one let's go for the 16th one Yamuna expects to invest her money saving money in an effective method her expectations are as follows right she has certain expectations and what you should do is what is the most preferred method to invest money according to her expectations now go through the expectation and decide what is the most preferred method for her to invest her money හරි දැන් මේ යමනට සල්ලි තියෙනවා ඒ සල්ලි ඉන්වෙස්ට් කරන මෙතඩ් එක එයාගේ expectations බලලයි අපි decide කරන්නේ හරි again I want your answers පුතා මොකද investment දැන් අමතක වෙලත් ඇති අපි ගොඩක් කල් කරලානේ so let's recall හරි දැන් අපි term test වලට නෙමෙයි ලෑස්ති වෙන්නේ අපි O level වලට ලෑස්ති වෙන්නේ පුතා අපිට term test නැතිනේ හරි අපි කොහොමද term test කරනවා හොඳටම කරනවා හරි but O level එක හැමතිස්සෙම අපේ ඔළුවේ තියෙනවා so please get me the answers පුතා do you propose her ordinary shares or what I'll go through the expectation for you හරි to obtain a full security for her investment මේ first එක කියනකොට මම එයාට propose කරලා ඉවරයි හරි I mean the suitable method right to reduce the risk definitely මගේ answer එක දැන් මට obvious හරි anyhow third එකක් කියවමු to withdraw the invested money after 3 months okay now tell your answers Dinali okay Ekmi Hasandi Behan Anuki Tiana you say treasury bills even okay Dinali Onija of course puta it's treasury bills ඔයාට මතකද treasury bills වල අපිට තියෙනවා කියලා government's full guarantee is given නේ සල්ලි ටික අපි ඉන්වෙස්ට් කරපු සල්ලි ටික තනිකර ලැබෙනවා කියලා government එකේ full guarantee එක නැත්නම් full security එක දෙනවනේ ඊට පස්සේ most you know risk එක අඩුම නේ the lowest risk එක තියෙන්නේ treasury bills වල because you are giving money to the government that's all හරි and do you remember the time periods available for treasury bills මතකද ඔන්න මතක් කරනවා මතක තියාගන්න 3 months 3 months තියෙනවා m කියන්නේ මෙතන meters නෙමෙයි හරි months I just short it and write හරි and you have 6 months and obviously 1 year is the maximum period හරි why for years මාස 3යි මාස 6යි වැඩිම අවුරුද්දයි මේක තමයි මෙයාගේ time periods තියෙන්නේ ඒතර මේ time periods වලට මේ periods වලට අපිට පුළුවන් සල්ලි invest කරන්න so withdraw the money after 3 months ගැලපෙනවනේ හරි then mainly මේ දෙන්නා බේස් කරලා අපි decide කරනවා treasury bills plus මෙයාව කියවුවාම අපිට තේරෙනවා මෙයාට ගැලපෙනවා කියලා මොකද මෙයාට 3 months period එකක් තියෙනවා හරි so this is our straight answer right next we have accounting හරි the accounting වල calculations තියෙනවා එහෙම තියෙනවානේ හරි 17 මාත් එක්ක කරමු ඉතුරු ටික ඔන්න ඔයාලට time දීලා කරවන්න හරි right a business transaction is a business transaction can you remember it's exchanging resources between the business and other party මම අනිත් ඒවා කියවන්නෙත් නැහැ දැන් මොකද අපි accounting mainly පොඩ්ඩක් calculation එක කරන්න ඕන නිසා පුතා a business transaction is an exchange of resources between between the business and some other party it can be a supplier it can be a customer it can be a bank even right like that hurry
Now, again, I'm going to give you some time and ask you to write answers for these questions. I'll give you these two questions. Hi. ඔන්න මම පොඩ්ඩක් අර පේනව අඩු නම් ඔන්න ස්ක්‍රීන් එක පඩි කළා. හරි. right? පුතා 18, 19 answer කරලා තියන්න. I'll give you 3 minutes, right? Then I'm going to ask from 2 students. No direct messages, you have to send to everyone. Hurry? Send to everyone. I'll go through and find your answer. පුළුවන් විදියට හොයන්න යාළුවගෙන් මැසේජ් කරලා අහන්න එපා මොකක්ද උත්තරේ කියලා. දාන්න විදියට කියන්න මේ උත්තරේ ගන්න. Just, you know, obtain your answer alone. පුතා, enough time, no? ඇති නේද වෙලාව? This is like nothing for you all, නේ? මේ මොනවද මේ grade 10 වැඩනේ? Let's ask. හරි? I'll read the question first. What is the transaction that affects on all the elements of assets, equity, and liabilities? Obviously, I know the answer. Of course, teachers should know the answer, no? Right. So let me ask you the answer. I'm going to ask from a particular student. Hi. Happy how many question එක? Anuki. Puta Anuki. Tell me your answer. Send to everyone. හැමෝටම ආන්න right. Third කියලා කියනවා අනු. එතකොට this is so correct. Know this. හරි, if you don't know, just know it. හරි? සාමාන්‍යයෙන් papers කරනකොට අපි නොදන්න දේවල් ටක් අල්ලගන්න පුළුවන්. පුතා, when you consider the basic accounting equation, we have 3 elements, no? Actually 3 accounting elements, no? Assets, equity, and liabilities. If you pay, no, if the business pays the bank loan installment, the assets value goes down. Honey? Equity value also goes down. Even the liabilities value. Right? එතකොට මේ elements තුන් දෙනාගේම value එක decrease වෙනවා. මේ transaction එකෙන්. Assets වල නම් cash. Equity වල නම් because of bank loan interest. And liability එක, it's the bank loan. Right? මේක අපි grade 10 වල හොඳට පාඩම් කරපු එක. හරි? Our answer is 3. අනිත් ඒවා අපි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ. අපරාධනේ නේද? හැබැයි ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් papers කරනකොට අනිත් ඒවා ඇයි උත්තරේට එන්නේ නැත්තේ කියන එකත් හිතන්න ඕනේ. But this time we are not going to do it because we have to finish all the questions within the 2 hours. That's why. Right? Then 19th one. Following are the values of accounting equation in a business as a particular date. Now they have given the asset value is this much. Equity mecharai. Liabilities mecharai. Sonali. And select accounting equation with the correct values after receiving. Now here you are given a transaction. Honey? After receiving 5,000 commission income. That means what's our method here now, Puta, to obtain our answer? You should write the impacts of receiving commission income on this accounting equation. Ne? මේ transaction එකේ impacts දෙන්න usually dual impact තියෙන්නේ. ඒ impacts දෙක මේ accounting equation එකට ලියලා closing balance එක ගත්තා නම් නැත්නම් net result එක ගත්තා නම් you get your answer. Finally, right. So let me ask අනුකගෙන් ඇහුවේ Dinali ළඟට ඉන්නේ. Dinali, what's your answer, පුතා? What's your answer? You send me the answer, no? I'm sorry. No, send to everyone. Send to everyone. Not to me. Everyone. Coco, tagga type kar everyone send kar anna. Dinali says 3. Let's see. Hurry. Puta, when the business, because we normally think that we do a business, no? Ekaima you kiyanne, hurry. When the business receives commission income, assets value increases. Hurry. Assets වල වටිනාකම වැඩි වෙනවා. මොකද the business receives cash. How much?
by 5,000. Honey? So our asset value becomes 80,000 now. No? Then is there an impact on equity? Of course, yes. Because this is an income. Right? This is an income. I will get any Z wage. Income. Honey? So income leads to increase equity by 5,000. Right? So our equity value becomes 55,000. Is there an impact on liabilities? No. So the liabilities value remains same. Honey? It is 25,000. So yes, as Dinali says, she's correct now. This is our answer. We want nothing when no hurry. Then usually 24 transactions with the syllabus. Whatever notes I can send them. Man type I'm making it again then I think. Right. Then 20th one. Let's match. X side we have the account name. Y in the Y column we see what? An example for these accounts. Ne? Example එකක් තියෙන්නේ. හරි. මෙතන asset එක මොකක්ද පුතා? Furniture, right? C is here. Then තව එකක් I forgot to tell you this. Then මෙහෙම match කරනවා නේ පුතා. Yeah, furniture. මෙහෙම match කරනකොට then furniture asset එකක් නේ හරිනේ. මේක ටික් කරන්න. හරි නැත්නම් ඔයා ආපහු එයා දිහා බලන්න වෙනවනේ. දැන් ඔයා match කරලා ලියපු letter එක ටික් කරලා දාන්න. නැත්නම් ඒක ආපහු read කරන්න හිතෙනවා. හරි? Liability is creditors. Yes. E. Equity normally we have only two accounts. So easy to remember. Equity accounts තියෙන පුතා දෙන්නයි. එක්කෙනෙක් capital අනිත් එක්කෙනා drawings. එතකොට drawings එන්නේ. T. Income account එක මෙතන sales. This is the main income නේ. Expense account එක ඉතින් අපි දන්නවා මේ discount allowed is an expense. Discount received කියන්නේ income. එහෙනම් A comes here. මෙන්න මෙතනට එන්න. දැන් මේ flow එක කොහෙද තියෙන්නේ? This one, right? Third one, no? හරිනේ? Third is our answer. Yeah. On the next one. Here we have a double entry question, no? Let's see. Select the correct double entry recording. Now, me will have a third transaction. Part of Rome Gala answers. 60,000 rupees checks received. That means we have received some checks or a check of 60,000 rupees from debtors. Received a check. Do you remember this? Again, Puta, please send your answers to everyone. What's your answer here? What's the correct double entry? Director la tiyenne Puta. Yes. Anu. She says 1. Asandi, 1. Oh. Seems like you know this and you remember this. Puta check එකක් receive කියනවා නම් cash book එකේ තියන්නේ. හරි? මොකද receive කියන එකේ තේරුම we don't go to bank, we go to bank කියන එක නෙමෙයි. We deposit when we go to the bank only, no? If we go to the bank and deposit it, we have to do the debit entry in the bank account. But if we just receive a check, if the business just receives a check, we have to debit our cash account or the cash book. හරි? මොකද check එක cash check එක තියන්න වෙන්නේ මොකද ලැබුණා විතරයි. දැන් අපි තුන් මහරය check එකක් ලැබුණා කියලා බැංකුවට දුවන්නේ නැහැ නේ අපි මහරය. සමහරට යාට හදිසියක් නැත්නම් හෙට යන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා cash book එකේ තමයි තියන්නේ පුතා. හරි? Now where to credit? From whom did you receive this check? From the debtors. So you have to credit your debtors account. Debtors are assets. When they pay us, our asset debtors asset value goes down. Right? I think our answer is straight number 1. අනිත් ඒවා දිහා බලන්නවත් ඕනේ. හරි bank account එක ගෑවෙන්නෙම නැහැ. බලන්න ඊළඟ options තුනම bank account දාලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ එන්නේ නැහැ. හරි?
Right. 22. Select the correct statement relevant to trade discounts. Do you remember we have two types of discounts? Mainly, we have cash discounts as well as trade discounts. Right? Now, regarding the trade discount, let's go through the statements. You have to select the correct one. Right? Discounts are reduced when receiving money from debtors. So here they are talking about which discount? When you reduce some amount from a due amount, it's a cash discount. ඔන්න කවුද call එකෙන් අයින් උනේ? let me see. Humin. Maybe a signal fall. Let's see. Hari? I think it's Sinali. Sinali is not here. Right. It's about a cash discount. Trade discounts are received only in selling goods on cash. Trade discounts are only received only in selling goods on cash. No. මේකත් හොඳ statement එක හොඳට මතක තියාගන්න පුතා. Trade discounts apply වෙන්නේ cash basis විතරක් නෙමෙයි. Credit basis උත් අපි sell කරෝතින් නැත්නම් buy කරෝතින් trade discounts යනවා. So හොඳට මතක තියාගන්න. The business might receive a trade discount, or the business might give a discount to some customer, both on cash basis and credit basis. මං කියපු දේ තේරුණා නේද? Okay Sinali, just kidding. Right. මං දන්නවා ඔය signal හෙට මෙහෙට යනවා එහෙම ප්‍රශ්න වෙනවා. But did I tell you all? පුතා මෙහෙමයි business එකක් ගත්තාම හරි business එකට trade discount එකක් ලැබෙන්නත් පුළුවන්. business එක trade discount එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. මේ දෙකම cash basis වෙන්නත් පුළුවන්, credit basis වෙන්නත් පුළුවන්. හරි? ඒ නිසා only on cash basis කියන කතාව මේ they have put only here, which is so wrong. This is wrong. Okay? Then the trade discounts are not recorded in accounts. This is highly correct. We don't enter the amount of the trade discount in our accounting books or in our accounts. What we record is the cash discounts. හොඳට මතක තියාගන්න පුතා. Trade discounts accounts වලට record වෙන්නේ නැහැ. accounts වල record කරන්නේ නැහැ. නමුත් cash discounts accounts වල record කරනවා. ඔයාලට මතකයි තියෙන්නේ discount allowed සුයි discount received ටිකයි ඔක්කොම අපි record කරනවා cash book එකේ initial නිකන් record එකක් දානවා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ double entry වෙනවම තියෙනවා. මෙයා මේගොල්ලන්ට වෙනවම accounts හදනවා. discount allowed account කියලායි discount received account කියලායි. හරි එතකොට ඒකයි respective debtor නැත්නම් respective creditor එක්ක තමයි double entry යන්නේ. හරි ඒ නිසා මතක තියාගන්න cash discounts record කරනවා. trade discounts amount එක record වෙන්නේ නැහැ. අපි record කරන්නේ අර trade discount එක අයින් කරලා amount එකක් කියනවනේ. ඒකට තමයි double entry set කරන්නේ. හරි? Trade discounts are not recorded in discount columns of cash book. Trade discounts are not recorded in the discount columns of cash book. පුතා මේකත් හරි. මං හිතන්නේ මෙතන typing error එකක් ඇත්තේ. හරි දැන් අපි trade discounts ඇවිල්ලා cash book එකේ record කරන්නේ නැහැනේ. We don't record. හරි that's why we say trade discounts are not recorded. Now do you remember especially these papers have typing errors. Sometimes like more than 5. I think මේක මම හිතනවා typing error එකක් කියලා. මේක ගොඩක් වෙලාවට exam time එකේ discount received are recorded කියලා දෙනවා ඇති. ඒකට මේක වැරදි කියලා අපි බාර ගන්නවා. කරලා answer එක confirm කරනවා 3. හරි? නැත්නම් trade discount එක වෙනස් කරලා 4 එක answer එකට set කරන්න වෙනවා. දෙකෙන් එකක් වෙන්න ඕනේ. හරි? Okay no? You understand it right? If not please message me. හරි? කොහොමරි what are the learning points? Trade discounts are not recorded in accounts. Cash discounts are recorded in accounts. What are trade discounts? These are the deductions from listed prices.
What are cash discounts? They are the deductions from the due amounts. Right? ණය වෙච්ච මුදලින් අඩු කිරීමක් තමයි cash discount එකේ යන්නේ. Trade discount එකේ තියෙන්නේ කෙලින්ම price එකෙන් අඩු කිරීමක්. ලොකු difference එකක් තියෙනවා මේ දෙන්නගේ. හරි? Right. 23rd. What is the correct entry of selling goods 50,000 on credit? ණයට 50,000 sell කරාම credit basis. මොනවද තියෙන? Double entry. Right. When you sell goods on credit, you do a sale, no? Sales is an income, right? Pasandi, let's see. So here you have to credit the sales account. Sales account එක පුතා credit කරන්න ඕනේ because your income value goes up when you do a sale, even on credit. If you are a business, if you are a business, if you do a sale, your income called sales, increases by this amount, 50,000. Even it's on credit. And then this has happened on credit basis. So that means there is a credit customer. There is a customer who owes you. Customer. Normally we call them debtors. So whatever the debtors account, the particular debtors account should be debited. Because debtors are assets. Asset value goes up. Asset value එක assets වල වටිනාකම වැඩි වෙනවා. Sales කියන්නේ income වල වටිනාකම වැඩි වෙනවා. මොකයි වෙන්නේ? හරි? Right? I think පුතා yes Pasandi, your answer is correct. It is number 2. Debtors account එක debit වෙලා sales account එක credit වෙනවා. හරි. Electricity expense 5,000 has been recorded correctly in the relevant prime entry book. And erroneously, these are errors. Let's see your knowledge. I know you have problems with errors, and I said that I'm going to do a free seminar for errors. Of course, I do it, darling. I actually changed my mind. We should do this error, seminar closer to your O-levels. Because if I do it now O-levels වලට 6 months විතර gap එකක් තියෙනවනේ එතකොට. එහෙම වුණොත් ඔයාලා අමතක වෙනවා ඔක. අපි O-level aim කරගෙන revise කරමු. දැනට ඉගෙන ගත්ත ටික පාඩම් කරලා යන්න. හරි? ඔයාලා අමතක වෙන්නේ නැහැ seriously පුතා. ඔයා දිගටම ඉගෙන ගත්ත දෙයින් papers කළා නම්. එහෙම අපේ ළමයි කරන්න පුරුදු වෙලා නැහැනේ. ඒකයි උත්තර තියෙන ප්‍රශ්නේ. හරි? Right. Then back to the question. I need your answers. Sorry. Let's read. Once again, what's our transaction? Electricity expense 50,000 has been correctly entered in the relevant prime entry book. What's the relevant prime entry book here? ඒකත් හොයන්න දීලා තියෙන්නේ. හරි? When you pay electricity, where do you debit and where do you credit? You normally credit in the cash book because you have to pay money, and you debit in the electricity expense account. Right? So what's the relevant prime entry book? It's the cash book. හරි මේක මුදල් ගන්න දෙනුවක්. ඒ කියන්නේ cash transaction එකක්. And precisely it's a cash payment. So we have to record in our cash book. Now what has happened here is erroneously, that means incorrectly, වැරදියට debited to miscellaneous account. Now what is a miscellaneous account, Puta? That means when you pay, different expenses, if you cannot maintain a specific account for that particular expense, you record in the miscellaneous. This is an expense account. Hari? In the miscellaneous expense account. Make expense කියලා එන්න ඕනේ නාම සාමාන්‍ය miscellaneous account කියන්නේ miscellaneous expense account. එහෙම නැත්නම් sundry expense account. හරි? දැන් මේක expense account එකක්. ඒක මුලින්ම තේරුම් ගන්න. හරි? This is an expense account. Even this electricity account කියන්නේ expense account එකක්. දැන් බලන්න මේ error එකේ නම මොකද්ද? What errors මතක නම් මේ error එකට නමක් දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි? Instead of recording in the electricity account,
we have recorded in the miscellaneous account. So it's recording in an which account? Incorrect account. මතකද මේක ඔයාලට? වැරදි account එක record කරනවා. But anyhow, both accounts follow the same double entry principle because both accounts are expense accounts. දැන් ඔයා electricity එකේ record කරත් පුතා එයා debit. Miscellaneous record කරත් එයා debit. දැන් scene එක වෙන්නේ වැරදි account එක record වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා debit කරන්න ඕනේ electricity නේ. ඒ කියන්නේ what's here? Finally, what happens here? It says what is a double entry for rectifying the error. Right? You should find the error correction entry. Right? Error එක correct කරලා දාන entry එක journal entry එක ගන්න. Error එක correct කරන්න කොහෙද debit කරන්නේ? Error එක correct කරන්න කොහෙද credit කරන්නේ කියලා හොයන්න ඕනේ. And now before that, you should sketch how the error appears. අපි sketch කරලා නිකන් cut වැඩක් වගේ කරලා බලනවා error එක කොහොමද පේන්න තියෙන්නේ කියලා පුතා. හරි? error එක අපිට පේන්න තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. Adinally accepted. Let's see. Now you පසන්දි. හරි. අපි බලමු answers. හරි? දැන් මුලින්ම ඔතන කියන්නේ you don't have the paper no. Right. Never mind, you have the book no puta. I want you to do the work in here. Please, in your book, do the work in. Ekmi, Anuki, noted your answers. Let's see. Right? Hodala mai wage math ekkama work in එකක් දාන්න ඔය book එකේම. ඔතන ඔය answers තියෙන book එකේම. Now, how many accounts involved in this error? 2 accounts. There are 2 accounts involved in this error. Hari? Because an error happens in the electricity expense account as well as in the miscellaneous expense account. But the cash book entry is correct. No problem with that. මේ වෙලාවේ accounts දෙකක් වැරදෙනවා. එකක් electricity expense account එක. අනිත් එක miscellaneous එක. කොහොමද වැරදෙන්නේ පුතා? Because in the electricity expense account the correct entry is missing. So missing of an entry is an error. Honey? And what has happened to miscellaneous? එයාගේ record වෙන්න ඕනේ නැති දෙයක් record වෙලා. Unnecessary entry එකක් ඇවිල්ලා. There is an unnecessary entry in the miscellaneous account. So when you do the work in, this is how you do it. You normally draw T accounts. These are workings, no need to put on the paper. Honey? Just don't put it on the paper. Do for yourself, just do it on a scrap paper. මේ කටු වැඩ paper එකට දාන්න ඕනේ නැහැ. හරි? ඔකෙන් අහන්නෙත් නැහැ ඒවා. I think අපි answer එක ගන්න අපි පොඩි කටු වැඩක් කරනවා. අපි ටුට්ටා නිකන් short කරලා ලියනවා මෙන්න electricity expense account එක. මේ තියෙන්නේ miscellaneous මම miss කියලා විතරක් ලියනවා. හරි? Miscellaneous expense account එක. Both are expense accounts. So error appears like this. Electricity account එක debit වෙන්න ඕනේ කියන එක ඔයාලට තේරුම් ගියේ නැත්තම් it's a problem because it's the knowledge of double entry. If a business pays electricity expense, the business has to debit its particular electricity expense account. Then make a missing. May debit entry missing. So when you show the error, use red color. Red කියන්නේ danger color එකක් කියලානේ කියන්නේ. But here we use red to denote errors. Okay, right? Errors. So we write this in red. Miscellaneous account again, what happens? Here, instead of recording in the electricity account, we have recorded in the miscellaneous account. That's our problem, right? So we have entered this 5,000 in a wrong account. Then make a debit side. Double entry knowledge checking in no puta. ඒක ක්ලික් වෙන්නේ නැත්නම් errors බෑ. Errors බැරි වෙන main point එක no knowledge of double entry. හරි ඒ නිසා හොඳටම අදට යන්න double entry practice කරන්න ඕනේ මේකට. Now how do we correct this? Using blue. හරි? So if there is a missing entry in the relevant account, we have to fill that missing entry no. So we debit our electricity account. එතකොට ඒ fill කරනකොට debit කියලා ලියනවා අපි. Entry we debit the electricity expense account by 5,000, right? And then we credit
sorry, not, yeah, we credit the miscellaneous expense account by 5,000. Why do we credit this miscellaneous expense account? Then කොහොමත් පුතා අරයා debit නම් මෙයා credit. ඒක නෙමෙයි logic එක. දැන් මෙතන irrelevant entry එකක් නේ. Unwanted entry. හරි. ඉතින් unwanted දෙයක් ආවහම අපි ආව කෙලින්ම අයින් කරලා දාන්න ඕනේ. Even for you, හරි, in your life, if you have any unwanted things, just delete them, right? Delete them, otherwise you will be in trouble. Are we clear? As a student, if there are any unwanted things, just rectify them. I mean, just delete them. Now, for us to cancel this 5,000 unwanted 5,000 thing, for us to cancel this value, we put a reverse entry. We call it a reverse entry. අනිත් පැත්තට ඒ කියන්නේ reverse පැත්තට දැන් මේක debit නේ දීලා වෙලා තියෙන්නේ. reverse side එකට යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ credit side එකට ගිහිල්ලා entry එක දාන්න ඕනේ පුතා. එතකොට ඔයාලට nicely මේ entries දෙක cancel වෙනවා. Like in maths. ඒ කියන්නේ plus 5,000 minus 5,000 cancel වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ. And we have the correct entry in the correct account now. So we have corrected this error, right? So our answer is, you all have sent me some answers. Some says 2, some say 3. වෙන මොකුත් නැහැ. ඉතින් answer එක පුතා ඔයාලට පේනවා ඇති. කෙලින්ම 3. දැන් මේක හරි ලේසි පාඩම් කරගන්න. හරි? හරි account එකට entry එක දාන්න ඕනේ. ඒක debit වෙන්නත් පුළුවන්, credit වෙන්නත් පුළුවන්, depending on the transaction. වැරදි account එකෙන් reverse කරලා අයින් කරන්න ඕනේ. හරි? ඉතින් මේක didn't I tell you this? This is the most popular error in the paper, in the O-level paper. Recording in an incorrect account. And now tell me this. Does this error affect on the trial balance agreement or not? Affect nang affect. Do not affect nang D. Does it affect or do not? Tell. Finally again direct message. Send to everyone. Make affect karanawada. Do not affect. Do not affect. Yes, that's what. Inuka Sanuki Anuki and Litum Tiana Ovuta. Ekana actor. Mokada monkey trick එක accounts දෙකක් වැරදෙනවා නම් පුතා සාමාන්‍යයෙන් trick එක අපේ හරි trial balance එකට affect වෙන්නේ නැහැ. හරි? එහෙම හිතන්න පුළුවන් අපිට ලේසියෙන් account එකක් වැරදෙනවා නම් definitely trial balance එකට affect වෙනවා. ඒ වගේම trial balance එකේ error එක යනකොට කොහොමද trial balance එකට affect වෙනවා නේ? That's obvious. Answer is this. මේ කතා කරන්න නම් එපා. Right. Now 25th. Usually 25th එක අහන්නේ නම් මේ O level structure එකේ petty cash. මෙයාගේ දැන් වෙනස් හරි? The following information extracted from the books of Achini's business for the year ended 31st of December 2019, and we have some information. අවුරුද්දක summarize information තියෙන්නේ. ඔයා ඒක දැක්කද පුතා? This is for the whole year, hari 2019. Capital is this much, sales income 100,000, like that. And you are asked to find the equity of Achini, who is the owner, as at the year end, 31st of December 2019. And now these are probably items that impact on, that affect on what? Equity. What is equity? The value of assets belongs to the owner or the owners of a business. Owner ට අයිති assets ප්‍රමාණය තමයි equity කියන්නේ. හරි? නැත්නම් equity කියලා ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ. හරි? එතකොට මෙයා පුතා change වෙනවා. මෙයාගේ value එක change වෙන්න පුළුවන් depending on certain items. ඉතින් මේ theory එක ඔයගොල්ලෝ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. Value of equity increases because of mainly capital, right? Then income, and as a result it can be profit. Result එකක් ඉන්න මම bracket අස්සේ දාන්නේ. හරි? මොකද income expenses වල result එක profit එකයි bracket කරේ. හරි? And it reduces because of the opposites of these items. That means capital opposite take a drawings, right? Drawings,
and income opposite එක expenses and profit එක opposite එක පුතා loss. Right? මේ knowledge එක තියෙනවා නම් ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන්. And now we see that according to this information, capital increases equity, even sales income increases, commission income increases, these are income. Expenses for the whole year decreases, expenses decrease the equity, right? And drawings decrease the equity. Then increase කරන set එකේ sum එක ගන්න, decrease කරන set එකේ sum එක ගන්න, ඒ දෙන්නගේ මොකක්ද? Difference එක. Finally, let's see. If you add these items that increase equity, කීයක් එනවද? 625,000 නේ. If I'm wrong, correct me. මේ තුන එකතු කරාම, yeah. Then මේ දෙන්න එකතු කරාම පුතා, when you add these two, you get 60,000. හරි? නේ? We have 60,000. So you have to deduct 60,000 from 625. ආඩු කළ බලන්න කීයද දෙන්නේ? 60 ගියාම මේ this much. හරිනේ? Do we have an answer? Yeah. This is our answer. හරිනේ? මේ මොනවද? Nothing, right? හැබැයි හොඳට mindful වෙන්න profit loss කියන්නේ results. මේ දෙන්න income expenses උත් දීලා මේ දෙන්න එනවනම් ඔයා එක side එකක් තෝරගන්න වෙනවා. හරි? මම මේක theory class එකේ ඔයාලට කියා දීලා තියෙනවා පුතා. මේක ඉස්සරහට එනවා ඒකයි. Profit කියන්නේ income වලින් expenses අයින් කරාම එන දෙන්නේ. නැත්නම් loss එක කියන්නේ profit or loss. හරි? Either profit or loss is the result between the income and expenses. No, it's the difference between the income and expenses. So if you're given all the items in the question, you have to select only one side of the equation, either profit or the loss, or both income and expenses. එක පැත්ත drop කරන්න වෙනවා. හරි? ඔක්කොම අරගෙන හදන්න එපා. එතකොට වැරදි. හරි? මම මේක exercise කරලා තියෙන්නේ මේ class එකේ. Right, we go for 26. Seems like we cannot finish the whole paper within 2 hours. හොඳට explain කරනවා නම් පුතා පැය දෙකක් මදි MCQ 40 කරන්න. ඔයාලට තේරෙයි අර අන්තිමට තියෙන financial statements කරන්නම විනාඩි 40ක් යනවා explain කරන්න. හරි, කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි පුළුවන් තරම් ඉවර කරමු. 8:45 sharp නවත්තනවා. හරි? Don't worry. Even I feel I'm hungry now. Hungry නෙමෙයි hungry. Right? Right, 26. It's about primary books. හරි? බලමු මොනවද කියන්නේ කියලා. A machine has been purchased for the use of business. Now here, this machine is, has been purchased for the use of business means this becomes what? A non-current asset. Business එකක් machine එකක් පුතා තමන්ගේ business එකේ ප්‍රයෝජනයට පාවිච්චියට ගන්නවා නම් ඒක non-current asset එකක්. අපි හිතමු machine එකක් ගත්ත resale purpose කියලා තිබ්බොත් මෙතන. Resale කියන්නේ විකුණන්න කියන එකමයි. හරි? එහෙමනම් මේ machine එක මොකක්ද? business එකේ stock එකේ කොටසක්. එහෙම වුණොත් මේ business එකේ මේ machine එක business එකට මොනවා වෙනවද? current asset එකක් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ තැන් හරියට mindful වෙන්න පුතා. Now මෙහෙම කිව්වොත් ඔන්න බලන්න. හරි? If they say like this. A machine selling business purchase a machine. Then what is it? They have purchased stock. Their stock, right? It has, purchased its stock. So it will become a current asset. Honey? එතකොට මේ හැමතිස්සෙම transaction එකේ stock එක මොකක්ද? non current assets ද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි? purchasing පැත්තට යනකොට. මොකද ඒ අනුව book එක වෙනස් වෙනවා. Especially on credit purchase කරාම. Cash basis purchase කරොත් පුතා no problem. Because both are recorded in the cash book. But මෙතන on credit කියන word එක තිබ්බොත් you have to be very mindful because it depending on what you have purchased, your book will be different. හරි? පොත ඒ කියන්නේ book මේ primary book එක වෙනස් වෙනවා cash basis කියොත් credit basis කියොත්.
plus stock එක purchase කරොත් තව book එක non current asset එකක් purchase කරොත් තව book එකක්. ඒක හොඳටම ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. හරි? Select the source document and the prime entry book relevant to record the transaction. Right. Now, do we consider this as a cash transaction or a credit transaction? Now, if you have nothing there, like on credit කියලාත් නැහැ, purchase කරේ කාගෙන්ද කියලාත් නැහැ, then definitely පුතා, you have to consider this as a cash transaction. That's how you decide. Make a cash කියලා තමයි හිතන්න වෙන්නේ. Now, what's a book? Definitely cash book. What's the source document? We have two source documents of the cash book, the receipt and the payment voucher. Receipt එක එන්නේ cash receive වුණොත්. Payment voucher එක යන්නේ cash pay කරොත්. When a business purchases a machine, that business has to do a cash payment. So, voucher and cash book. When answer 2. Yes, clearly 2. Honey? මේ voucher කියලා mean කරන්නේ payment voucher. හරි? I think ඒක තමයි පුතා answer එක. දැන් හදිසියවත් ඔයා මට මේක කියන්න. මේක credit basis වුණා නම් කවුද book එක? General journal. කවුද source එක? Journal voucher. හරි? Non current asset කියොත්. Machine sell කරන එක machines on credit ගත්තොත් මොකද්ද book එක? එතකොට purchase journal. Source එක purchase invoice. දැන් හිතන්න තියෙනවා. හරි? You have to think a lot. Hi, this is easy. This one is easy. ගොඩක් වෙලාවට මේක කියනවා නිකන්. Furniture selling business purchase a machine. එහෙම නැත්නම් කියනවා furniture selling business purchase furniture. එතන අර බලන්න ඕනේ stock එකද purchase කරේ non current asset එකක්ද purchase කරේ. ඊළඟට බලන්න ඕනේ credit basis ද purchase කරේ on credit on cash basis ද නැත්නම් cash වලටද purchase කරේ කියලා. අන්න එහෙම බලලයි book එක තෝරන්නේ. හරි? Now I would like to give you some time to answer because I feel tired. Right. Now, 27 එකයි darling. කියවලම මේ අමාරුයි දැන් physical class එකේ නම් time to time අපි talking break එකක්වත් ගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ talking break ගන්නකොට මම non talking break නේ. මම online class එකේ දිගටම කියවුවාම හරි අමාරුයි. Right. 27, 28 and I should give you time to answer. No? That's my responsibility, right? Or whatever. Right. Now, please answer to 27th and 28th. Send your answers. No, don't send your answers. I'll direct. Again, we have two direct questions. මම direct කරන්නම් කවුද කියන්න ඕනේ කියලා. කරලා ඉන්න පුතා. answer එක ලියන්න. හරි? Right. I'll talk to you in 3 or maybe in 4 minutes. Probably 3 minutes. Hurry? Right. Puta, I should mention one thing regarding the previous question. I just, checked the marking scheme's answers for 26 and they say third is their answer කියලා. Now, just understand, හරි third එක ඔයා ගන්නේ මේක on credit purchase වුණොත් විතරයි. දැන් on credit කියලා දීලත් නැහැ. එක්ක මේක purchase කරන්නේ from කියලා නමක් දෙන්න ඕනේ. ඒකත් දීලා නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ගන්න cash basis. ඉතින් මං හිතන්නේ මේක ඒගොල්ලන්ගේ typing error එකක් වෙන්න ඇති. මේක on credit කියලා දෙන්න ඇති පස්සේ. එහෙම වුණොත් third answer එක. හරි? දැනට අපි මේ තියෙන information base කරලා තමයි book එක කිව්වේ. ඉතින් මාර කිව්වේ provincial papers වල errors තියෙනවා. හරි? ඉතින් ඒක ගැන ඔයා දන්නවා දැන් transaction එක අනුව තෝරන විදිහ දන්නවනේ. So that's the thing. හරි? Right. ඉතින් මේක එක්ක හදන්න ඕනේ on credit කියලා හදන්න වෙනවා. හරි? නැත්තම් මේක cash විදිහට ගන්න වෙන්නේ. මුකුත් කියලා නෙවෙයි. Right. Now let's go for the 27th one. Right. Let me read to you. The bank balance of a business this much. Now business prepares the bank account now. So bank account balance is this much. As at 1st of January 2020. That means at the beginning of January. According to the bank statement, the balance is 16,000. Now we see that the two balances are wrong. And we know that there are 5 reasons behind this difference. Select the transaction which caused to the difference.
Now, even though we have five reasons for the difference, Puta, depending on the situation, it differs. Now, for example, bank account balance. If the bank account balance is higher than the bank statement balance, mang BS කියලා ලියන්නේ හරි BST. එතකොට නිකන් බෑන්ඩ් එක නමන්නේ. මම statement කියලාම ලියන්නකෝ. හරි? You will think the bank is it BST? Oh, BTS. It is BTS. No, I'm sorry. Right. So sorry. These are not my things. No, that's right. I'm වැරදිට කියන්නේ. හරි ගණන් ගන්න එපා. The bank statement. හරි මේ bank statement. Bank account balance එකයි පුතා. Bank statement balance එකයි වෙනස්. හරි. එතකොට bank account balance එක bank statement එකට වඩා වැඩි වුණොත් reasons තියෙනවා වෙනවම. හරිද? And bank account balance එක lesser than bank statement balance આવුත් තව විදිහක්. එතකොට ඔය reasons පහ මේ situations දෙක අනුව වෙනස් වෙනවා. හරිද? දැන් මේක අනිත් පැත්තට යන්න ඕනේ. I have to put the other symbol this way. Right? And now, according to this question, they are talking about this situation. The bank account balance is lesser than the bank statement. Right? So, here we have 15,500 and here we have 16,000. So, 500 rupees is lesser in the bank account. Right. Now, what are the reasons? This is how you think. You don't have to by heart. Think logically, Puta. Think logically. Then reasons පහක් තියෙනවා. ඒ පහෙන් කොයි එකද මෙතෙන්ට සූට් වෙන්නේ කියලා හිතන්නේ මේමයි. Now, tell me all the 5 reasons. Do you remember? මෙහෙම initiate වෙන්න. හරි මේ reasons වලින් initiate වෙන්න. ඒතකොට ලේසි ඔයාට. හරි? මුලින්ම ගන්න මෙන්න මේ තුන් දෙනා direct remittances. Direct remittances definitely මුලින් කියන්න. හරි? ඒවට reasons තියෙනවා මම ඒව පස්සේ කියන්න. Standing orders, bank charges. මම කියලා තියෙන්නේ ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ. මම පස්සේ වෙලාවක මතක් කරන්නම් ඒව. හරි? And then we have 2 checks. ඒ කියන්නේ මේ reasons කියන්නේ අපි මේක prepare කරන මේ if I tell you the reason, these reasons are like I said there is an order කියලා. මේ order එකට පාඩම් කරන්න කිව්වේ. දැන් ඕක අපි සාමාන්‍යයෙන් when there is a difference between the bank account balance and the bank statement balance, we need to reconcile the balances. No, for us to reconcile this, we use 2 steps. First, we prepare the adjusted bank account. Next, we do what? Prepare the bank reconciliation statement. So when we prepare the adjusted bank account balance, Puta, we debit the direct remittances. And we credit these 2 standing orders and bank charges. එතකොට අරක හදන පිළිවෙලටම තමයි මේ reasons ටික කියාගෙන යන්නේ. එතකොට ඒක නිකම්ම පාඩම් වෙනවා. Debit direct remittances, credit standing orders and bank charges. Next, when you prepare the bank reconciliation, you use only 2 checks. You add the unpresented checks, you less the unrealized checks. එතකොට අරකේ preparation එකේ පිළිවෙලට තමයි අපි මේ පස් දෙනා පාඩම් කරන්නේ. එතකොට අපිට එතනම අරකේ flow එකක් මතක හිටිනවා. හරිද? මෙයා කවුද? fourth එක්කෙනා. Unpresented checks. You add the unpresented checks to the adjusted bank account balance. And you less unrealized checks from the adjusted bank account balance. Okay, no? Then me reason pahen 1 by 1 check karanna me situation eකට suitable නැද්ද කියලා. First reason is direct remittances. Then මේක suit වෙනවද මෙතෙන්ට? Now what happens in a direct remittance? Directly our current account receives some money. We get money directly to our current account if we are the business. Imagine that you do this business. So what happens? Your business or you receives money directly into your current account. So what happens? The bank side, the cash at the bank is higher than whatever the balance in the bank account. Bank with salary වැඩි නේද? දැන් bank කොට නම් කෙලින්ම salary ටික යන්නේ
බැංකුවේ තියෙන සල්ලි ටික වැඩි බිස්නස් එකේ account එකේ තියෙන සල්ලි වලට වඩා. එතකොට දැන් මෙතෙන්ට සූට් වෙනවද? ඔව් definitely සූට් වෙනවා. දැන් ඔයා බලන්න answer options වලින් direct remittance එකක් තියනවද කියලා. මොනවද direct remittance වල පුතා examples? The best example is debtors remittances. That's the famous example. Other than that, any income can be received as a direct remittance to your current account. Like dividends. Another good example is dividends. Now you know what dividends are. හරි? ඒක දන්නවනේ දැන්. Dividends එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ investment එක interest එක හරි මොකක් හරි return එක. Fixed deposit අනම් මනම් වල investment වල interest එක income විදිහට එන්න පුළුවන්. Rent income, commission income ඕනෙම income එකක් පුතා කෙලින්ම ඔයාගේ current account එකට business එකේ current account එකට වැටෙන්න පුළුවන්. කියලා ඔයාගේ අතට දෙන්නේ නැතුව ඔයාගේ account එකට transfer කරනවා. එහෙම වෙනවනේ transactions. Right. Now we do have investment income directly received to the bank by 5,000. හරි? මෙන්න answer එක. ඉතිරි අය බලන්න ඕනේ නැහැ. හරි? දැන් ඔයා සාමාන්‍ය exam එකේ බලන්න මම මේ වෙලාවේ කතා කරන්නේ නැහැ. මෙයා තමයි answer එක. දැන් අනිත් අයව බලන හැටි මේ වෙලාවේ කියන්නේ නැහැ පුතා. මොකද අපිට වෙලාව මදි හින්දා. ඒ විදිහට දැන් අපි දෙකටම questions කරනවා ඕනේ සෙප්ටැම්බර් ඉඳන්. ඒතර බලන්න. ඔය situation එක අනුව හිතලා බලන්න. right දැන් මම ඕනනම් තව එකක් ඔයාලට කිව්වොත් unpresented check එක sorry unrealized check එකක් මෙතෙන්ට එනවද? දැන් unrealized checks කියන්නේ මොනවද? unrealized checks කියන්නේ business එක deposit කරලා. හැබැයි bank එකෙන් realize වෙලා නැහැ. business එක deposit කරනකොට business එක යාගේ bank balance එක නැත්නම් bank account balance එක වැඩි කර ගන්නවා. හැබැයි bank එකේ side එකේ සල්ලි ටික up කරගෙන නැහැ. මොකද ඒක වෙලා නැහැනේ. බැංකුව හරහා වෙලා නැහැ. එහෙනම් කාගේද balance එක වැඩි? business එකේ bank account balance එක තමයි වැඩි. ඒතර මේ situation එකට apply වෙන්නේ නැහැ. දැක්කද? අන්න එහෙම 5 reasons ම analyze කරන්න knowledge එක තියෙන්න ඕනේ. අපි එහෙම කරලා තියෙනවා ඉස්සරහට කරමු. හරි? Let's discuss more questions in the future. Right. 28th. එතකොට අපි සෙප්ටැම්බර් ඉඳන් online වෙනම paper class එකක් යනවා. physical වෙනම යනවා theory time එකේ. හරි? 28 is the I totally forgot. Asandi. You only send me an answer. හරි? Totally forgot it. මේ අහන්න අමතකුණානේ ප්‍රශ්නේ උත්තරේ. Let me ask now. Right. The parliamentary book which records withdrawal of 10 loaves of bread. Okay. By the owner of a bakery for personal use. ගෙදර පාටියක් දාන්න, palm පාටියක් දාන්න. Bakery owner withdraws 10 loaves of bread. Now I want this answer from, let me see. Diana. Puta Diana, send your answer to everyone. What's your answer? 4. She says 4. Sudu. It's not 4, Hari. It's not 4. මේක petty cash වලට කොහොමවත් යන්නේ නැහැ පුතා. හරි? දැන් මේ බලන්න bakery එක පාන් කියන්නේ මොනවද? bread කියන්නේ මොනවද? stock එකනේ. stock එක මොනවා වෙලාද? ඕන personal use ගෙනියනවා. ගෙදර පාන් පාටියක් දානවා යාළුවොත් එක්ක. අපි එහෙම හිතමු. පාන් මොනවද පරිප්පුත් එක්ක හරි මොනවට හරි පාටියක් දානවා. සීනි සම්බල්ලෝ whatever. ඉතින් මෙයා දැන් මේ වෙන කඩේකින් එයාට පාන් ගන්න ඕනේ නෑනේ. එයා බේකරි එකක් කරනවා නම් එයා එයාගේ බේකරි එකේ පාන් තමයි ගෙදර ගෙනියන්නේ. ඒතර මේක ස්ටොක් එක විත්ඩ්‍රෝ කරනවා කියන්නේ පුතා personal use වලට. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතා? stock drawings. stock drawings. So Pasandi, you're correct පුතා. හරි? Your answer should be general journal. Even Dinalis. Now Diana, මේක ඉගෙන ගන්න. හරි? This is a stock drawing. හරිද පුතා? Stock drawings are recorded in general journal. General journal record වෙන transactions මතක් කරන්න. එක credit purchase of a non-current asset. ණයට non-current asset එකක් purchase කළොත්. හරි? දෙක stock drawing එකක්. stock drawings. ඉතුරු දෙන transactions නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ journal, you call it, entries. මොනවද entries? Error correction entries.
and adjustment entries or adjusting entries. Adjusting entries ඉගෙන ගත්තේ මතකද? Depreciation වල, accrued expenses, prepaid expenses අන්න ඒක. අපි තාම financial statements full syllabus එක ඉවර නෑ හරි. ඒක තව තියෙනවා කරන්න. මේ ඒක paper class එකත් එක්කම questions එක්කම මම ඔයාලට theory එක තව කියා දෙනවා හරි. Right. Our answer is 1 හරි. We got 10 more minutes. So we are going to conduct the class for 10 more minutes. Right now, darling, you are not going to do 29 and 30th one. Why? Because this is from third term theory. So you don't know third term, no? But we are going to, start this. Sorry, definitely we are going to start this right after your this term test. Term test This is chapter 6 dinari. Hold on. Probably 20th when you got the answer, right? But Puta, you have to have some knowledge to get this answer. Hari? Right. Even next two questions you cannot do, Puta. Again, third term work. This is chapter 7, production cost. Earlier one is not for profit organizations accounts. You know, Tama bad. Mahasinipa. Hari? ඊළඟට තියෙන්නේ මෙන්න මේ තඩියා. දැන් මෙයාව කරනවා කියන්නේ පුතා exactly 30 minutes වත් යයි. මට මෙහෙම I have certain techniques to techniques for these questions. So we'll do in another class. Probably in the next class. Not another class, probably in the next class. Now for නැත්තම් අපි දැන් පටන් ගත්තොත් කොහොමද 9 පහුවේ. පහුනේ ඉතින් ඔයානේ you have turn test tomorrow and you must be hungry now. So I thought of doing some business studies questions. අපිට අග්ගාල මේ second question එක full ඉවර කරලා class එක නවත්තමු පුතා. Right now same paper. Did we do this? If we did this, please let me know. හරි? අපි මේක කරලා නම් කියන්න. Right now we did this in the Sepala class, not here, not in your class. The online one, Pasandi? Is it the online one? Can join, can. Ask me the link. Link kahan, hai? I'll send you. Right, Hariputa. Me. ඔයාලට මොනවා හරි on කියන්නේ අර මම කරන free class වලට එහෙම එන්න පුතා හරි ඒකට එන්න කියලා කියන්නේ මට ඒකත් කියන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. දැන් මේ වෙලාවේ කමන්නේ අපි question එකක් කරමු අපරාධිනවාට. I'll give that message later on. I normally do free classes online. So for that you have to participate. හරි මම මොකද ඔයාගේ class එකේ කරන දේවල් නෙමෙයි කරන්නේ. එහෙම free class එකක් කරනකොට මම message කරනවා ඔයාලට. හරි? Right. Again, this question, define the factors of production. Now, please remember, most of the students get this in a wrong way. They don't understand the question. You are supposed to define the factors of production, not to mention the factors of production. Then, write the factors of production. You have to tell land, labor, capital, entrepreneurship. But here you have to define it. So, how do you define it? Factors of production are the resources required to produce goods and services. අන්න එක තමයි definition එක. හරි? Right. Then මේක ලියලා ඉන්න ඕනේ නැහැ. හරි? ලියන්න ඕනේ නැහැ අහන් ඉන්න. අහන් ඉන්න. හරි? But in the Sepala class we wrote it. Shall we write? Now just Roman figure 1 එක නිකන් අහන් ඉන්න. ලියනවාද? Let's write no. Please write now. Just have the heading, part 1, business studies. Question number 2, Roman figure 1, A, define factors of production. Factors of production are resources required. Resources required to produce. Let me write.
resources required to produce, this is you, Hari, to produce what? Goods and services. Goods and services. Right. ඉතින් මෙහෙම ෂෝට් කරලා ලියන්නේ අර මුලින් ඉඳන් පටන් ගන්න sentence එක පුතා full ලියන්න. හරි? Factors of production are the resources required to produce goods and services. මේ මගේ view එක තියෙන්නේ හරි? Right. Next one. Name two activities done by the entrepreneur. This is actually, I haven't given any note regarding this question, Buddha. You can actually get the answers for this question from the textbook under factors of production. But anyhow, I'll tell you two, activities done by an entrepreneur. Hari? Entrepreneur කියන්නේ ඉතින් ඕන කියන එකනේ. Business එක run කරන කෙනානේ. Business එකක් run කරන කෙනෙක්ගේ main activity එකක් තමයි පුතා this one. According to that book's area. හරි? First one එක තමයි taking risk. Taking risks. අවදානමක් ගන්න එක. අවදානම් ගන්න එක. Running a business involves risk, right? Because it's like investing your personal money in a business. Ne? And you cannot guarantee the security of that invested money. Business එක bankrupt වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඉතින් ප්‍රශ්නය. business එකට තමන්ගේ සල්ලි දාලා තමයි business එකක් පටන් ගන්නෙ. ඒකට business එක බංකොලොත් වුණොත් ඒ දාපු සල්ලි ඔක්කොම වතුරේ. නේ? ඒ නිසා මෙතන risk එකක් ගන්න එකක් තමයි පුතා මේ entrepreneur කෙනෙක්ගේ එක්තරා activity එක. By doing a business. According to that, books area. Right? The second one, creating innovations. Creating innovations. Innovations කියන්නේ මොනවද? Innovations mean when you create new things. Then we're successful entrepreneurs running මේගොල්ලෝ Steve Jobs, Bill Gates, these people, they have created innovations. Then Steve Jobs, Apple phones or hari computers මොනවා වුණා ඒ innovations නේ එතන තියෙන technology එකක් innovations. ඒතර මේවා ඇවිල්ලා entrepreneur කෙනෙක්ගේ පුතා tasks නැත්නම් activities. මේක ඔයාලට මේ knowledge එක ගන්න පුළුවන් factors of production වල theory එකේ තියෙනවා. හරි book එකේ තියෙනවා. හරි. Right. Next, we'll do the true or false and finish the class. හරි. අටක් ගාලා true or false ලියමු. Roman figure 2A, B, C, D. Businesses always consider customer preferences, income level, and social status. True පුතා. හරි? Business එකක් අනිවාර්යෙන් customers ලගේ preferences, what they like and do not like. හරි? Their income level. මොකද සමහර products සමහර අයට afford කරන්න බෑනේ. ඒතර අපි හදන product එක මොන income level එකටද target කරන්න කියන එක බලන්න අපි ඒව ගැන consider කරන්න ඕනේ. දැන් ලංකාවේ income level ගත්තාම majority කාටද මොන income level එකද තියෙන්නේ යනවා product එක අපිට ඕනනම් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් high end market එකකට ඒ කියන්නේ high income level එකක් තියෙන කට්ටියකට target කරන්න පුළුවන්. Then the social status. ඒකත් බලන්න ඕනේ. ඔය classes middle class, upper class ඉන්නේ ඔය කට්ටිය නේ. අන්නේ ඒ class එකත් බලන්න ඕනේ නේ. Right. This is true. Entrepreneurship is anything that produced by man facilitate manufacturing. No. This is about capital, not entrepreneurship. Anything that produced by man to facilitate manufacturing, man-made resources, this is force. Right? Obtaining high quality products is the aim of suppliers. No. Obtaining high quality products is the aim of whom? Customers. This is again force. මතකද force කියන ඒවා අපි study technique එකක් විදිහට හරි ගස්සනවා. දැන් මේකේ නම් ඔයා හරි ගස්සන්න ඕන වචනේ මෙතන ඉන්නේ. මේක this should be customers. paper එක ගත්තාම හදලා ලියන්න. Do you remember I taught you a study technique? When we see a force statement, we try to correct it. Anyhow, we write our proper answer saying force.
but we try to correct this and it is a learning for us. හරිද දැනගන්න ඕනේ ඒකත් learning එකක් නේ. දැන් මෙතන නම් entrepreneurship නෙමෙයි මේක capital කිව්වා නම් මේක true වෙනවා. හරි මේක ඇවිල්ලා අපි papers කරනකොට කරන පොඩි ටෙක්නික් එකක්. අපේ knowledge එකට. හරි. Last one. Political environment is the policies that guide the economic activities for a country. Political environment is the policies that guide the economic activities of a country. Political environment involves government policies. හරිද? And government policies sometimes guide economic activities. For example, පුතා මේකට හොඳම example එක fiscal policy කියලා එකක් ඔයාලට මතකද? It's a government policy. හරිද? Fiscal policy එකේ තියෙන tax policy එක ගැන. Tax කියන්නේ economic factor එකක්. අපේ syllabus එකේ නැති වුණාට ඒක economic item එකක්. Economy එකට effect කරන මේ item එකක්. So this sounds correct. Why it's true? Because of this policy. හරි මේක මතක තියාගන්න නැත්නම් ලියා ගන්න. Fiscal policy එකේ තියෙන taxes කියන්නේ economic side එක. Economy එකට බලපාන factor එකක්. Economic factor එකක්. So this is true. Ammo ඇති. හරි this is enough for today. So those who write for the comments exam before the next class, I wish you all the best. Do your best. And I'll see you in the next class, Puta. Let's continue the paper. Honey, let's continue this paper. Okay then, darling. Take care. Puta Sayuni, Sonali, Anuki, and Pasandi. Welcome, darling. Hari, man tagala una close karna. I'll end this. Inuka, Vehan, welcome, Putala. Sinali, welcome, darling. Rehan, good night, Puta.